2025년 3월 11일 뉴스타짜 진행하겠습니다. 법과 절차의 존중이 없이는 설 자리가 없다. 사진 설명. 이철우 경북도지사가 게시한 국민의힘 시도지사 협의회 입장문. 이철우 경북도지사가 자신의 페이스북을 통해 국민의힘 시도지사 협의회의 입장문을 게시했다. 하지만 이 입장문은 법적 근거와 절차적 정당성 측면에서 몇 가지 논란을 불러일으키고 있다. 정치적 입장이 있을 수 있지만 법과 절차를 존중하는 태도 없이 국민의 신뢰를 얻기란 쉽지 않다. 협의회는 공수처가 내란죄를 수사할 법적 근거가 없다고 주장한다. 하지만 이는 공수처법 제2조 4호 라목을 고려할 때 다소 성급한 해석이다. 해당 조항은 공수처가 고위공직자 범죄 수사 과정에서 인지한 그 밖의 관련 범죄를 수사할 수 있도록 규정하고 있다. 즉, 공수처가 내란죄를 직접적으로 수사할 법적 관련이 없다고 단정짓는 것은 법률의 문맥을 지나치게 협소하게 해석하는 것이다. 법원의 구속 취소 결정 또한 협의회의 주장과는 결이 다르다. 법원은 공수처의 수사 자체가 전면적으로 위법하다고 판단한 것이 아니라 구속기간 계산법과 관련한 절차적 문제를 지적했을 뿐이다. 오히려 법원은 공수처 수사의 적법성에 대해 대법원의 최종 해석이 필요하다고 명확히 했다. 그럼에도 불구하고 협의회는 마치 법원이 공수처의 수사를 무효하도록 한 것처럼 보이겠다. 협의회는 공수처가 불법적인 방식으로 증거를 수집했으며 따라서 해당 증거를 사용할 수 없다고 주장한다. 그러나 증거 채택 여부는 어디까지나 재판부의 판단에 달려있으며 단순한 정치적 선언으로 결정될 사안이 아니다. 법률적 다툼이 존재하는 만큼 법원의 최종적인 판단을 존중해야 한다. 윤 대통령이 불법 구속 상태에서 재판을 받아 방어권이 침해되었다는 주장은 협의회가 강하게 내세우는 논리 중의 하나이다. 그러나 현재까지 이 주장은 객관적인 법적 판단을 받은 바 없으며 법원 역시 대법원이 최종적으로 판단할 문제라는 입장을 취하고 있다. 방어권 침해 여부를 성급히 단정하는 것은 법률적 공방을 정치적 이슈로 빈절시키는 위험성을 내포한다. 탄핵심판 절차와 함께 형사재판은 본질적으로 다르다. 탄핵심판은 헌법재판으로서 헌법 수호의 관점에서 판단된다. 따라서 형사 절차에서 발생한 문제가 곧바로 탄핵 심판의 무효로 이어진다고 볼 수 없다. 이는 탄핵제도가 가진 헌법적 독립성을 간과한 주장이다. 국민의힘 시도지사협의회의 입장문은 법적 해석에 있어 일부 부정확하거나 가장된 주장을 포함하고 있다. 정치적 이해관계를 떠나 법과 절차를 존중하는 자세가 절실히 요구된다. 법치주의 국가에서 최종적인 판단은 법원이 내리는 것이며 정치권은 이를 존중해야 한다. 법의 틀을 벗어나 정치적인 공방이 지속된다면 결국 국민의 신뢰만 잃게 될 것이다. Let me introduce in English version. World Gungu Sports Association Words of the Day. There is no place for politics without respect for laws and procedures. Photo description. Statement of the People's Power City and the Provincial Governors Council. 이철우, Governor of North Gyeongsang Province, posted a statement on his Facebook page of the People's Power Provincial Governors Council. However, this statement is causing some controversy in terms of legal grounds and procedural legitimacy. There may be political positions, but it is not easy to win public trust without an attitude of respecting laws and procedures. The council argues that the senior civil servant corruption investigations until has no legal basis for investigating the crime of rebellion. However, this is a rather hasty
interpretation considering Article 2, Number 4, Item D of Senior Civil Servant Corruption Investigation Unit Act. The provision stipulates that the Senior Civil Servant Corruption Investigation Unit can investigate other related crimes recognized in the process of criminal investigation of high-ranking public officials. In other words, concluding that the Senior Civil Servant Corruption Investigation Unit does not have the legal authority to directly investigate the crime of rebellion is an overly narrow interpretation of the context of the law. The court's decision to cancel the arrest is also different from the argument of the counsel. The court did not judge that the investigation itself of the Senior Civil Servant Corruption Investigation Unit was entirely illegal, but only pointed out procedural problems related to the method of calculating the arrest period. Rather, the court clarified that the Supreme Court's final interpretation is necessary for the legality of the Senior Civil Servant Corruption Investigation until its investigation. Nevertheless, the counsel is as if the court invalidated the investigation of the Senior Civil Servant Corruption Investigation until. The counsel argues that the Senior Civil Servant Corruption Investigations Unit legally collected the evidence and therefore could not be used. However, it is up to the judgment of the court to decide whether or not to adopt the evidence, and it is not a matter to be decided by a simple political declaration. As legal disputes exist, the court's final judgment must be respected. The claim that President Yoon's right to defense was violated after being tried in illegal restraint is one of the strong logics of the counsel. However, so far the claim has not been subjected to objective legal judgment, and the court is also taking the position that it is the final issue for the Supreme Court to decide. The hasty conclusions of whether the right to defense is violated poses the risk of turning the legal battle into a political issue. The impeachment trial procedure and the criminal trial are essentially different. The impeachment trial is a constitutional trial and is judged from the perspective of protecting the Constitution. Therefore, it cannot be said that problems arising from criminal proceedings immediately lead to the invalidation of the impeachment trial. This is an argument that overlooks the constitutional independence of the impeachment system. The position of the People's Power Provincial Governors Council contains some inaccurate or exaggerated arguments in legal interpretation, regardless of political interests, an attitude of respecting
laws and procedures is urgently required. In a rule of law country, the final judgment is made by the court, and the political community must respect it. If political battles continue beyond the framework of the law, only the trust of the people will be lost in the end. Thank you very much.